வேற யார் இருக்காங்க? இம்மிடியட்டா நான் இது பண்ணாக்க டிஎம் மோடி, ஜிஇ இருக்காங்க. டைமர் 3 பேர் விட்டாங்களா? அக்கவுண்டர், எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. டைமர். வந்தாச்சு. எனக்கு ஸ்பீக்கர் வந்துட்டாங்க. ஓகே, குட். அன்பர்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். எப்பவும் காலை மாலை வணக்கம். வணக்கம்னு சொல்லி பழகிட்டோம். குட் மார்னிங் டு ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், Toastmasters and non-Toastmasters guests. Good morning, everyone. Today, myself, Sampath Saurirajan, will be the Sergeant at Arms. அறங்காவலராக சம்பத் சௌரியராஜனான நான் இன்று பணியாற்றுவேன். My job is very well defined. It says, first, give the club's mission. I don't know what is mission in Tamil, certainly I'm not getting. Okay, the club's mission is like this. I'm going to simplify the club's mission. The club provides an ambience. This ambience is very friendly and supportive and positive. It lets you to acquire skills of communication and leadership. Thereby, you can improve your personality, empower yourself to greater heights. Toastmasters is a non-profit organization started 99 years before by Dr. Ralph C. Smedley, who became doctor later on, of course, Ralph C. Smedley. The idea of Toastmasters is we don't make money out of it. The only money connected is the minimum required for running the show. There is no profit motive. So being a non-profit organization is a great asset for Toastmasters. In order to have a smooth meetings, Toastmaster has got certain guidelines, self-restrictions, I should say. We have to behave in a proper way so that everybody can have a smooth meeting. Don't get up and keep moving around. If you want to move around, you can switch off your video and then go. Otherwise, most of the time we welcome everybody to switch on the video. Keep your audio switched off unless you are required to speak. In addition to this, any other sound making devices like mobile or laptop should be put in the mute or off position so that they do not disturb the proceedings. So this is what it is. Now I have done my part. I can escape now by pushing one man on the stage. This man is the president. He is the presiding officer, we say. But when the president is there, we always call him the president. We don't call him presiding officer. If someone else plays that role, he becomes a presiding officer. So let me introduce our president, Raja Balaji. Raja Balaji is a person who exemplifies the three tenets on top of the Tamizhootru agenda: ஆற்றல், ஆர்வம், அனுபவம். ஆற்றல் என்பது உடல் வகையை சார்ந்தது, ஆர்வம் என்பது மனநிலையை சார்ந்தது, அனுபவம் என்பது பட்டறிவு, இதுவரை கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை சார்ந்தது. So Raja Balaji exemplifies this. I will give him 80% in arvam. He's very enthusiastic, very committed. I will give him 70% in autral. He's very dynamic, etc. Only if he has one two-wheeler, he will become more dynamic and get more marks. As for the anubhavam, he still has to acquire a lot. So I will put it at 50%. So 80, 70, 50, Toastmaster Raja Balaji is spearheading this club's future and fate with unrelenting total commitment. So we are lucky to have such a president. Let me push him on the stage and escape.
Thank you so much, distinguished Toastmaster Sambat Savarajan sir, for that wonderful, warm introduction. Thank you so much. Friends, Toastmasters and guests, again, good morning. I couldn't turn on my camera. I want to ask one question to you, Toastmasters and guests. What is the age of Toastmasters International? 100 it is to be. Nearing 100, yes. Nearly 100. Age is Yeah, 99 years. 99. Ralph C. Smedley was founded our Toastmasters International 1924. We are at 1923 at the end. So if we come across next year, we will be 100. If you look at any organization, it's profitable or non-profitable. At this age, any organization will divide into multiple groups. But Toastmasters International is one organization. It still lasts. Do you know what is the reason? There are many senior members like Sundaresan sir, Sambat Savarajan. Like to get answer from them. என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு வந்து இந்த சொல்வேந்தர் மன்றம் வந்து டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் வந்து பூர்த்தி செஞ்சிருக்கு. நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட், மேடையில் பேசும் திறன் அவ்வளவு கிடையாது. பாரதியார் கவிதைகள் படிப்பதுண்டு. அப்போ பாரதியார் கவிதைகள் தெரியும், ஆனால் மேடையில் சொல்ல தெரியாது. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேப்ப அழகா எனக்கு டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் தான் எனக்கு வந்து பிரிட்ஜ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. சோ எனக்கு தெரிஞ்சதை மேடையில அழகா மற்றவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு, குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள சொல்வதற்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இது. என்னை பொறுத்த மட்டும் இது ஒரு காலேஜ். ஸ்கூல்னு சொல்ல முடியாது, ஸ்கூல்ல ரொம்ப படித்திருக்காங்க டீச்சர்ஸ்லாம். இங்க எல்லாருமே நண்பர்கள் தான், நம்ம எல்லாருமே டீச்சர்ஸ், எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இது பிரியப்பட்ட ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். அதனால இது மட்டும் ஓட்டிருக்கு. என்னால 4 கிளப் ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதுக்கு நான் ஒரு உந்துதலா இருந்திருக்கேன் இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல. அது ஒரு சந்தோஷம். பெண்களுக்காக ஒரு தனி கிளப்பும் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், ஒரு லேடிஸ் கிளப் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் இந்தியன் லேடிஸ் இன் அ கண்ட்ரி கால் கத்தார். ஸோ அந்த திருப்தி எனக்கு இருக்கு, அதனால கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு என்னுடைய மனைவியே கேட்டாங்க, இவ்வளவு வருஷம் இருந்துட்டீங்களே, 20 வருஷம், இன்னும் என்ன கத்துக்க போறீங்க, இருக்க போறீங்களான்னு. நான் சொல்றேன், கத்துக்கிட்டதெல்லாம் முதல் 5 வருஷம் தான், பாக்கி 15 வருஷம் நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்ப நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த பிளாட்ஃபார்ம். Over to you, Raja Balaji President. Arumai. Thank you so much, Sundaresan sir, for that explanation. Yes, the Toastmaster platform is an amazing platform in which we can entertain us, we can educate us, and also we can empower. So these 3 things we can see in this Toastmasters platform. And also Toastmasters International always challenges to do some roles. You can take pathways or division conference, district conference, or if you are participate in contest, everything, each and everything, it will challenge us, it will make us fun, and at the end of the day it will make us be a new person. I'm sure if you are a member 6 months before, you will be a different person. After becoming a member, you participate in Toastmasters, even take roles and multiple like scrum roles, whatever it may be, and after 6 months you will be a different person in your field. So that is what Toastmasters is. Sambat sir is raising hand. Yes sir. Sir, please unmute. Thank you for alerting me. I want to add my bit. When I joined Toastmasters, before that for 24 years, I have been speaking, presenting papers in conferences and other places, doing lots of trainings. So when I joined Toastmaster, one of my colleagues who also joined with me, he said, what are you going to get newly? You have got so much experience. Then I borrowed the words of a future speaker. I told, I see something in this. So I tried 1 year. I said, at the end of 1 year, I will tell you what exactly it is. At the end of 1 year, I told him, I did a lot of things, but now I am doing a lot of things in a different way. So it is improving the quality or the approach with which I am doing the things which I was doing earlier also. And I am not tired of listening to voices. What I mean is speech, prepared speeches. People come and
say something. Every time it is new to me. It is a novel experience. Elsewhere, I have told, I have been listening one way or another, myself speaking or evaluating or mentoring or judging or just being an audience. I am more than 7,500 speeches I have seen in Toastmasters. I used to attend a lot of other clubs also. I was a member of 8 clubs at different times. I have completed 98 renewals now. In March, I will hit a century. So why I am doing this? Because I'm still getting a value out of it. Without that value, there's no point. So that's why I'm continuing. Now I am, as Sundaresan said, I'm also giving back my experience to other people. But still I am accumulating experience also. It's a great platform. The secret of this great platform is it gives you very simple things. Most of the roles and other things you can do. You may do very good, you may not do very good, average, or you may do bad. Doesn't matter. It provides a platform to keep trying simple things in a simple way, slowly improving yourself. Back to the president. Thank you so much, distinguished Toastmaster Sambal Savarajan. With this, we can have our guest introduction. Dear guest, please unmute yourself and give your intro in brief in 1 or 2 lines, not a nice speaker speech. Can I request Toastmaster Priyank to unmute yourself and give your intro? Good morning, fellow Toastmasters and guests. I am Toastmaster Priyank from Chennai Wordsmiths Club. I am also serving as the Assistant Division Director for Division B. It's good to see so many people here. Looking forward to the meeting. Back to you, Presiding Officer. Thank you, Priyank. Toastmaster Janani, can you give a brief intro? Yeah, thank you, Raja. So I'm Toastmaster Janani from PayPal Chennai Toastmasters Club. I have over 11 plus years of experience in IT industry as a trainer. I'm a technical trainer, helping engineers to train on different technologies. நன்றி சொல்வேந்தர் ஜனனி. சொல்வேந்தர் சுவாதி, உங்களுடைய சிறிய அறிமுகம். Hi, good morning, everybody. This is Swati here. I'm almost like 67 years old in Toastmasters. I'm from Chennai Toastmasters Club and currently serving as the area director for Area B2. Thank you so much, Toastmaster Swati. Toastmaster Nageswaran, can you give a brief intro? Thank you, Toastmaster Raja Balaji. Myself, part of TCS Maitri Champions Toastmaster Club for past 3 years. Thank you. Thank you, Nageswaran. அடுத்ததாக விருந்தினர் ஜெயஸ்ரீ பாஸ்கரன், உங்களுடைய சிறிய அறிமுகம். நான் ஜெயஸ்ரீ பாஸ்கரன். நான் வந்து ஐடில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த டோஸ்ட் மாஸ்டருக்கு வந்து ஏற்கனவே 2 வாட்டி நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். இது 3வது தடவையா இந்த செக்ஷன் அட்டன் பண்றேன். நன்றி விருந்தினர் ஜெயஸ்ரீ பாஸ்கரன். அடுத்ததாக நம்முடைய சொல்வேந்தர் ஜான்சன், உங்களுடைய சிறிய அறிமுகம். Hello, good morning, everyone. My name is Toastmaster Johnson, Toastmaster John. I am from Coimbatore Speakers Forum. I have been a Toastmaster since 2018, and I'm happy to see you all on this wonderful day. Thank you, and over to you. Thank you so much, Toastmaster Johnson. But this now it's my pleasure to handing over my control to our Toastmaster of the day, Toastmaster Kundavi. Toastmaster Kundavi is a gift to our Tamizhootru Chennai Solvenjar Mandram. She is very passionate Toastmaster, and she always tries her best, and she always supports whatever the situation we are in. She always give hand to Tamizhootru Chennai Solvenjar Mandram. So with this, I am handing over my control to Toastmaster of the day, Toastmaster Kundavi. Over to you, ma'am. நன்றி சொல்வேந்தர் ராஜா பாலாஜி அவர்களே. கண்ணிரண்டில் மத்தாப்பு, காதினிலே வெடிச்சத்தம், நாசியோ முகர்ந்திருக்க நாவறியும் இனிப்புகளை, மென் துகிலால் நண்பர்தம் மேனிதான் பொழிந்திருக்க இன்பமுடன் சிறக்கட்டும் ஈடில்லா தீபாவளி.
இதோ தீபாவளி வந்து விட்டது. எனவே இன்று நம்முடைய கருப்பொருளாக நாம் எடுத்திருப்பது தீப ஒளியும் ஒலியும். தீபாவளி என்றாலே ஒளிக்கும் பஞ்சமில்லை, அதாவது சத்தத்துக்கும் பஞ்சமில்லை. அப்படி இருக்கும்போது இந்த தீபாவளி என்கின்ற பெயர் எதை குறிக்கின்றது என்று நாம் யோசித்தோமானால், தீப ஆவளி, அதாவது தீபங்களின் வரிசை என்ற பொருள் இதற்கு வருகின்றது. இந்த தீபாவளி எப்படி கொண்டாடத் தொடங்கினார்கள்? எங்கிருந்து இதனுடைய ஆரம்பம் இருந்தது? தொடக்கம் முதலே இது எல்லா இடங்களிலும் கொண்டாடப்பட்டதா என்பது போன்ற ஏராளமான கேள்விகள் நமக்கு இருக்கின்றன. அந்த கேள்விகள் எல்லாம் இந்த நாளில் எழுகின்றன. நாம் தீபாவளி பற்றி ஒரு சில கருத்துக்களை இன்றைய அரங்கில் பார்க்க இருக்கின்றோம். அதே நேரம் அனைத்து சொல்வேந்தர்களுக்கும், விருந்தினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய இந்த பொன் காலை நேரத்தில் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு தீபாவளி நல்வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த நாளில் நான் இங்கு நெறியாளராக பணிபுரிய கிடைத்த வாய்ப்புக்கு நன்றியும் நண்பர் ராஜா பாலாஜி அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நெறியாளர் பணி என்பது என்ன என்றால், சொல்வேந்தர் மன்றத்தில் அந்த நாளின் நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் வரிசை கிரமமாக எடுத்துச் சென்று இங்கே இருக்கின்ற பார்வையாளர்களுக்கு அடுத்து இது வரும், அடுத்து இது வரும் என்று விளக்கமாக நாம் கை நடத்தி வழிநடத்தி அழைத்து செல்கின்ற ஒரு பணி. ஆக இன்று இந்த மன்றத்தில் வழக்கமாக நடக்கின்ற அந்த 3 நிகழ்ச்சிகள், திட்டமிட்ட பேச்சு, திட்டமிடா பேச்சு, மதிப்பீட்டு பகுதி தவிர நமக்கு ஒரு கல்வி பகுதியும் இன்று இருக்கிறது. அதை நடத்த நம்மோடு ஒரு சிறப்பு விருந்தினரும் இணைந்திருக்கின்றார். முதலாவதாக நாம் இந்த மதிப்பீட்டு பகுதியை நடத்தி தருவதற்கென்று நம்மிடையே இருக்கின்ற ஒரு சிறப்பு சொல்வேந்தர் அவர்களை அழைக்க இருக்கின்றோம். மதிப்பீட்டு பகுதியை நடத்தித்தர நம்மிடையே இன்று வந்திருப்பவர் மேன்மை மிகு சொல்வேந்தர் திரு சுந்தரேசன் அவர்கள். அவர் மெட்லி என்கின்ற சொல்வேந்தர் மன்றத்தின் உறுப்பினராக இருப்பவர். தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் மிகச் சிறப்பாக பேசக்கூடியவர். அவர் பேசும்போது நமக்கு கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம் என்று தோன்றும், அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக பேசுபவர். தன்னுடைய அனுபவத்தை எல்லோருக்கும் தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொண்டே வருபவர். தமிழூற்றின் மிகச்சிறந்த நண்பரும் கூட. அவரை இன்று பொது மதிப்பீட்டாளராக பொறுப்பேற்கும்படி வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். உங்களுடைய பலத்த கைதட்டல். Thank you, Madam Toastmaster Kundavi. It's so pleasant early morning on the Deepavali day with the noise of crackers getting praise from several people. It's so pleasant, this advantage of attending on Toastmasters by early morning. So nice. In Tamil ஊற்று சொல்வேந்தர்கள் மன்றத்தின் அஜெண்டாவை பார்த்தபோது ஆற்றல், ஆர்வம், அனுபவம் என்பதை பார்த்தேன். ஒரு சிறிய அனுபவத்தை உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். 2 வாரம் முன்பு நான் பம்பாயில் இருந்தேன். வழக்கம் போல ஒரு ரொம்ப வேகமாக நகரும் ஒரு சிட்டி. ஆனால் போன வாரம் ராஜஸ்தான் சுத்தி பார்க்க நாங்க குடும்பத்துடன் எல்லோரும் போனோம். அங்க சாப்பாடும் சரியில்லை, ஊரும் புதுசு, மக்களும் வேற மாதிரி உடை, நடை, பாவனை எல்லாம். அதனால் நமது இட்லி தோசை எனக்கு கிடைக்கவில்லை. பெரிய காரணம், என்னுடைய வீட்டில் எல்லோரும் சிரித்தார்கள். இது ஒரு பெரிய விஷயமா? இட்லி தோசை கிடைக்கலன்னா என்னையா, இருக்கிறத சாப்பிட்டுட்டு நம்ம மேனேஜ் பண்ணுவோம் என்ன. ஆனால் நம்மளுடைய பற்று இந்த இட்லி தோசையின் மேல் இவ்வளவு உள்ளது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. ஆனால் எல்லாவற்றையும் மறக்கடித்தது ஒரு மலையின் குன்றில் மேல் விஞ்சில் போய் கொண்டிருந்த போது பக்கத்தில் ஒரு நண்பர் உட்கார்ந்தார். அந்தரத்தில், தரையும் இல்லை ஆகாசத்திலும் இல்லை, அந்தரத்தில் நகர்ந்து கொண்டிருந்த போது தமிழில் நான் பேசிய பொழுது என்னுடைய மனைவியுடன், சார் நீங்க தமிழா? ஆமாய்யா தமிழ். அந்த அந்தரத்துல கூட நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கொடுத்த ஒரு வார்த்தை தமிழ். அது ஒரு நல்ல அனுபவம். அப்புறம் நிறைய இடங்கள் சுற்றி பார்த்தேன், பளிங்கு மாளிகைகளை பார்த்தேன், வீரர்களுடைய கதைகளை கேட்டேன். நமது இந்த தேசத்தை காப்பாற்றிய அந்த வீரர்களின் குடும்பத்தின் ஒவ்வொரு அறையிலும் சென்று அவர்களுடைய வீர சாகசங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு நமது தமிழ்நாட்டின் நினைப்பு நன்றாகவே இருந்தது. ஒரு வாரமாக ஆங்கிலத்தில் சொல்ற மாதிரி இன்னும் அந்த ராஜஸ்தான் ஹேங்கோவர் எனக்கு இருக்கு. இன்னும் இருந்தாலும் தமிழூற்றில் என்னை நீங்க மாற்றி விடுவீர்கள், தமிழ்நாட்டிற்குள் வந்து விடுவேன் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறது.
So let me start the role of general evaluator. To start with, there is one speaker, and let me introduce the three role players who are going to help me: timer, accounter, and grammarian. Now, let me request Toastmaster Priyank to brief the role of timer. Madam Toastmaster Priyank, please. Thank you, Toastmaster Sundaresan. Good morning again, fellow Toastmasters and guests. As a timer, I am responsible to keep the meeting to start on time and end on time. For the prepared speeches section, I will be flashing the green card at 5 minutes and yellow at 6 and red at 7 minutes. You have 30 seconds to wrap up after you see the red card. And we do have an education speech today, which is planned for 15 minutes. Johnson, how would you want me to show the timer card? You can show 10 minutes green, Okay. 13 minutes yellow, and 15 minutes red. Sure. So I will show at 10, 13, and 15. I will be showing the green, yellow, and red card. You will have 30 seconds to wrap up after you see the red card. And for the unplanned impromptu speaking, that is a 30 page pagadi, we will have 1 to 2 minutes. I will be flashing the green card at 1 and yellow card at 1 minute 30 seconds and red card at 2 minutes, and you will have 30 seconds to wrap up. For the prepared speeches evaluation section, the evaluators will have 2 to 3 minutes. I will show green at 2 minutes and yellow at 2 minutes 30 seconds and red at 3 minutes. You will have 30 seconds to wrap up. I wish all the speakers to get qualified and finish within time. No under time or overtime. Let's stick to the time. Thank you, and back to you, Toastmaster Sundaresan. I don't know, your DTM Sundaresan or Toastmaster Sundaresan. Back to you, General Evaluator. Only Toastmaster. Thank you, Madam Toastmaster Priyank, for playing the role of timer. Next, let me introduce the accounter Toastmaster, played by Toastmaster Nageshwaran. Nageshwaran, please. Thank you, General Evaluator Toastmaster Sundaresan. As an counter, I will note down the filler words such as basically, etc., which spoils the flow of the speech. In Tamil, we used to use words like sometimes we use adu, idu. These spoil the flow of the speech. இந்த ஒரு பேச்சின் அந்த தொடர்ச்சியை வந்து கேட்கக்கூடிய இந்த வார்த்தைகளை நான் குறிப்பெடுத்து இந்த மீட்டிங் இந்த நிகழ்வின் முடிவில் தெரிவிப்பேன். தேங்க்யூ ஜெனரல் எவாலுவேட்டர் பொது மதிப்பீட்டாளர் சுந்தரேசன். நன்றி சொல்வேந்தர் நாகேஸ்வரன் அவர்களே. அடுத்து next let me introduce the grammarian led by Toastmaster Swati. Requesting Toastmaster Swati to brief your role. Thank you, General Evaluator. Ellarkum Kalai Vanakkam. Today, I am the General Evaluator. I'm the grammarian. It is my responsibility to pay close attention to all speakers, listening carefully to their language usage. I'll take a note of any improper language as well, or any outstanding words, quotes, saying, or thoughts used by the speakers. As a grammarian, it is also my duty to introduce the word of the day. The word of the day is jazzy. Jazzy meaning bright, colorful, or eye-catching. One example of sentence is, long back when I wore a printed shirt to work, my boss told me that it was looking jazzy. When called upon the General Evaluator at the end, I shall present my report. Over to you, General Evaluator. Thank you, Madam Toastmaster Swati. It's a beautiful word, jazzy. Today, early morning, we all are looking jazzy, fresh. So it's a great day. Feedback is a must. Let us listen today's meeting. Let us view today's meeting and observe something. And as a general evaluator, whatever I have observed, I'll share with you at the end of the meeting in the evaluation session. Over to you, Toastmaster of the day, Raja Balaji. Sorry, Madam Toastmaster Kundavi. Thank you, General Evaluator. When I wear this saree, which I'm wearing today, my family said, it is jazzy. Thank you for that word, grammarian. So, அடுத்து நாம்
அடுத்த பகுதியான திட்டமிட்ட பகுதிக்குள் போகும் முன்பாக ஒரு சிறு ஆராய்ச்சி, நம்முடைய தீபாவளி ஆராய்ச்சி தொடருவோம். எந்த காரணத்தால் இந்த பண்டிகை கொண்டாட தொடங்கப்பட்டது என்று பார்த்தால், மத ரீதியாக காரணங்கள் இருக்கின்றன. அதிலும் பாருங்கள், ஒவ்வொரு மதமும் ஒவ்வொரு காரணத்தை சொல்கிறது. அங்கே ஒரு புராண வழிபாடு, ஏதோ ஒரு காரணம் இருப்பதாக. அது மட்டுமல்ல, சைவத்துக்கு தனியாக, வைணவத்துக்கு தனியாக தனித்தனி புராணங்கள் வேற உண்டு. ஆகையினால் நம்ம அதையெல்லாம் விட்டு விடுவோம். கொண்டாட ஆரம்பித்தாயிற்று. எப்படி கொண்டாட ஆரம்பித்தார்கள் என்று பார்த்தால், சிலர் கூறுகிறார்கள் தொடக்க காலத்தில் தீபங்களால் ஆகி இருந்தது, அதனால் தீபாவளி என்று. அப்படியானால் இந்த பட்டாசு எப்போ வந்து சேர்ந்து கொண்டது? நான் நினைக்கிறேன் இந்த பண்டிகை தன்னைத்தானே செதுக்கிக் கொண்டு தானாகவே இப்படி உருமாறிக்கொண்டு மிகச்சிறந்த அழகிய நாம் எல்லாம் விரும்பும் பண்டிகையாக மாறிவிட்டது என்று. அடுத்ததாக நம்முடைய திட்டமிட்ட பேச்சு பகுதிக்குள் செல்வோம். இன்று நம்முடைய திட்டமிட்ட பேச்சை வழங்க இருப்பவர் சொல்வேந்தர் ஜனனி. சொல்வேந்தர் ஜனனி 11 ஆண்டுகளாக இந்த மென்துறையில் பணியாற்றி வருகின்றார். இவர் மற்ற பொறியாளர்களுக்கெல்லாம் கூட தன்னுடைய எப்படி இருப்பது என்று ஒரு பயிற்சி முறையை வழங்கக்கூடியவராக இருந்து வருகிறார். இவருக்கு தோட்ட வேலை படிப்பது மிகவும் பிடிக்குமாம். எனக்கு என்ன பிடித்தது தெரியுமா? அவர் அனுப்பி இருக்கின்ற ஒரு கோட் என்று சொல்லுவோமே, அந்த சொற்றொடர், born to live, live to learn, learn to lead. மிக மிக அழகாக இருக்கின்றது சொல்வேந்தர் ஜனனி அவர்களே. அவரை பேச அழைக்கும் முன்பாக அவருடைய மதிப்பீட்டாளர் சொல்வேந்தர் சம்பத் ஐயா அவர்களை அவருடைய பேச்சின் குறிக்கோள்களை விளக்கும்படியாக நாம் கேட்டுக்கொள்வோம். Good morning once again. May I know the project title is Understanding Communication or Understanding Leadership? Dynamic leadership is the pathway. Yeah. Level 2 speech. Yeah. Understanding the different communication style. Communication. The purpose statement for this project as given in the project is, the purpose of this project is to learn about different communication styles and identify your primary style. So the purpose of the project is elsewhere. You have to do some work to understand and identify your own individual style. Complete the discovery of your communications as questionnaire to help you to identify your style. Deliver a 5 to 7 minute speech at a club meeting about your communication style and its impact on other professional and or personal relationship. So the point I would like to emphasize is it's 5 to 7 minute speech. Don't talk about the survey and what you did. That is a background theoretical and preparative aspect. Your speech will be how your communication is helping you or hindering you in developing a relationship at office or home or elsewhere. Good luck to the speaker and nice listening to all of us. Back to the Toastmaster of the day. மிக்க நன்றி சம்பத் ஐயா அவர்களே. Toastmaster Janani, from diapers to diplomas. From diapers to diplomas, Toastmaster Janani. Timer, please change the color. Thank you. Please start. காலையில் தினமும் கண் விழித்தான் நான் கை தொழும் தேவதை அம்மா. Imagine if you will embarking on a sleepless odyssey where your only companions are midnight feedings and diaper changes. It's like being a part of a top secret machine called Keep the Baby Asleep. Just when you think you have succeeded, your little bundle of joy decides that 1 a.m. is the perfect time for a baby concert with you. That's exactly where I hear this song. Kalayil dinamam kan vilita. Hey Baba, this is not Kalay, this is 1 a.m. This phase is called Sleepless Odyssey. I remember one night I was trying to ninja roll out of bed so as
not to wake the baby, only to crash into a tower of baby supplies like a scene out of slapstick comedy. I woke up the entire universe. I'm sure most of us have had this experience at one point or another. Hello, Toastmasters, distinguished guests, good morning. I stand before you today to share a tale of adventure, a journey so treacherous but so victorious. What journey is this, you ask? The perilous parent of parenthood. Yeah, it's from diapers to diplomas. The second phase I'm going to talk about is the language barrier. As your offspring grow, you will find yourself in a wonderful world of toddler speak. It's like deciphering an ancient alien code. Goo goo gaga, goo goo gaga, goo goo gaga. I wanted to play with an electrical socket, or I am hungry. This becomes a profound statement that could mean anything. My toddler once handed me a sock and babbled earnestly for which felt like hours. Apparently, in her language, sock and banana are interchangeable. After 1 hour, I realized she needed a banana. The second communication style which I took is the art of negotiation. Trust me, if you are a parent, you are going to be enrolling in a lifelong negotiation course. Your child will test your skills in the ways you never thought possible. Picture that you are trying to convince a small irrational being of your tone that eating vegetable is not equivalent to consuming poison. Once I was finding myself pleading my 3-year-old to wear the pants in the dead of winter. She stood her ground and adamant that pants were a conspiracy against her tiny little freedom. Now comes the next phase that's called as carpool karaoke conundrum. As your child grows, they'll become your biggest fans, especially when it comes to your singing. You'll find yourself belting out your favorite tunes while stuck in traffic, only to hear a tiny voice from a back seat critiquing your performance. I recently performed my rendition of from our favorite Taliban movie, Jailer, only to be told by my 7-year-old that my singing was good for making dogs howl. Woohoo! Yeah, because she's a dad's little princess. That's the reason. Now, the next course, which I wanted to be a very diplomatic mother. Yeah, the final course is called a diplomatic with your child. To get your diplomas. There was a day when my child rushed to me and asked, "How do you feel life without me?" I replied, "My love, sweet bunny, look in the mirror. That's how ugly my life would be without you." Can you guess who was standing in front of the mirror? It was my beautiful husband who was getting ready for our dinner night. Yes. In conclusion, parenting is a wide ride full of unexpected twists and turns. It's a journey that tests our sanity, our patience, and our ability to find humor in the chaos. Through sleepless nights, language mysteries, negotiation sagas, and questionable karaoke performances, parenthood reveals the sheer joy of unconditional love. And it will make us hilarious moments that become a cherished memories. On a whole, the parenting may look like a jazzy one, but when you find yourself knee deep in the baby socks, or singing like a rock star to an unimpressed audience, or engaged in negotiation, the pin-size negotiation, remember
that you are part of a grandest comedy show of all, the adventure of being a parent. Over to the contest. Thank you. மிகச்சிறந்த பேச்சு. நன்றி சொல்வேந்தர் ஜனனி அவர்களே. இந்த தீபாவளி இருக்கிறதே, அது இவ்வளவு புகழ் பெற்றதற்கு காரணம் அதுல இருக்கிற கொண்டாட்டம் தான். அந்த கொண்டாட்டம் காலை முதலே தொடங்கி விடுகிறது. அன்றைக்கு மட்டும் ஒரு சிறப்பு குளியல் நாம் குளிப்போம். தீவிளிக்கு தீவிளி எண்ணெய் தேய்ச்சி நீ குளி என்று ஒரு சொலவடை உண்டு. என்ன என்றால், வருடம் முழுக்க நீங்கள் தலைக்கு குளிக்காவிட்டால் கூட அன்றைக்கு தலைக்கு குளித்து சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பது. அது மட்டுமல்ல, அன்றைக்குத்தான் புத்தாடைகள் உடுத்திக் கொள்ளுவோம். இந்த புத்தாடை இருக்கிறதே, அதுவே ஒரு பெரிய கதை. இப்பொழுதெல்லாம் ஆயத்தமாக ஆடைகள் கிடைத்து விடுகின்றன. அந்த காலத்தில் எல்லாம் 1 மாதம் முன்பாகவே துணியை வாங்கி கொண்டு வந்து தையல்காரரிடம் கொடுத்து விட்டு எப்போதடா கொடுப்பார்கள் என்று காத்திருப்போம். அப்படி காத்திருந்து அந்த ஒரே ஒரு உடையை வாங்கி வந்து அணிந்து கொள்வதே ஒரு இன்பம்தான். அது மட்டுமல்ல, சில சமயம் தையல்காரர் வேலை பளு காரணமாக இதோ தருகிறேன் இதோ தருகிறேன் என்று தள்ளிக்கொண்டே வந்து முதல் நாள் மாலை கொடுப்பார். அப்படி இல்லாமல் சில பேர் குளித்து விட்டு போய் அவரோட வீட்டிலே இருந்து அந்த சட்டையை வாங்கி மாட்டிக்கொண்டு வந்த அனுபவம் கூட உண்டு. அப்படியெல்லாம் இன்பத்தை தருகின்ற இந்த தீபாவளி பகல் ஏற ஏற அடுத்து என்ன செய்கிறது என்பதை நாம் அடுத்து பார்ப்போம். இப்பொழுது நம்மிடம் ஒரு கல்வி அமர்வு இருக்கின்றது. Today we are having an education session. This education session is to be conducted by Toastmaster John. Toastmaster John has joined in Toastmasters International in the year 2018, and he has assumed many ExCom roles, and he has grew up to area director, and currently he is the assistant division director for Division B. Okay. So he is also having a beautiful quote, which is inspiring. Those alone live who care for others. Those alone live who care for others. With this, let's welcome Toastmaster John, to conduct this education session. Over to you, John. கல்லில் ஒளி எழுப்பி கடலலையில் நடனமாடி புல்லாங்குழல் வழியே புகுந்து சுவையாகி நெல்லில் மணி பழுத்த நிலைத்த பொருளாகி மெல்லியலால் மெல்லிதழில் வித்தார நகையாகி சொல்லுக்கு சொல்லோ சுவை கூட்டும் செந்தமிழே வாழியவே சிந்தி வரும் மைத்துழில் என்னை கூட சிந்து பாட வைத்த செந்தமிழே வாழியவே சிந்தாய் எடுத்து வெண்பா தொடுத்து முப்பாலும் நண்பாலாகி பேருரை நிகழ்த்த என் நாவில் நடம் பயின்ற நறுந்தமிழே உன்னை வணங்கி உன் அவையை வணங்கி என் உரையை துவங்குகிறேன். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். Good morning to one and all present here. My name is John and I'm happy, I'm glad to conduct an education session to all of you. I'm going to share my screen. Just give me a thumbs up if you can able to see my screen. Thank you. So today I'm honored and privileged to conduct an education session on the topic unlocking your club's potential. So bringing in new members. So before that, I'm going to ask you a question. How many of you know me? Can I get a show of hands? How many of you know me or have seen me? I think quite few know me and not many. And how many of you think this is going to be another bore session? Because I think you have encountered this session a lot of times in your Toastmasters journey. How many of you think like that way? Can I get a show of hands? Be honest with me. Okay, thank you for the response. So I'm going to introduce myself to you all. Who am I? My name is John. I joined in Toastmasters 2018. So before that, you wanted to know how this Toastmasters pulled me into this fraternity. My mom actually believed I'm going to be a great speaker one day. And she used to introduce me to all her relatives saying that my son is a wonderful speaker. Since my age 6,
She always believed that actually one day I'm going to become a great public speaker. So whenever there is a contest happening in my school, she introduced me, and then she will personally introduce me to the teacher, and she will enroll my name for the contest, and she will practice me. And she will the first person who occupy the front seat, watch the show, and she always believed that one day I'll become a great public speaker. When I was 8 years old, I won the first award for the English contest on public speaking. And she was so proud, mother. She didn't even sleep on that day. Whenever she finds someone, she will say, hey, my son won the first prize and he is an amazing public speaker. So she boosted my ego. And when I was 13 years old, I just shattered all her dreams. When the teenage hit you hard, when you go on stage, you will have this kind of feeling like the fear of public speaking, right? How many of you have a fear of public speaking? Can I get a show of hands? We all are having. So when I was going on stage at the age of 13, my heart started beating so fast. It was like locked up, locked up, locked up. My hands were shivering and my legs were trembling. And I didn't even utter a word. I just left the stage, and it was one of the embarrassed moments in my life. But the one thing I felt really bad was about my mom. She occupied the front row, just like how she usually occupied. And she was completely shattered. She didn't even talk to me on that day. Then I just packed this dream of becoming a public speaker and I just thrown it away. And in 2016, my friend Sri Mugan actually told me about a club called Toastmasters. He said, hey, I attended one of the club meetings, and the club, the international, some kind of organization it is, and the name is called Toastmasters. And I didn't join Toastmasters for the next 2 years. I got an opportunity to go to Singapore for my work. And here I wanted to actually become a public speaker because I let my mom down, right? So I wanted to again make her proud. So this particular organization name came to me. That's how I joined Toastmasters. And I still remember I got a best speaker ribbon I shared with my mom. And she was so happy and proud that again, I started practicing this wonderful skill. So that is my history of becoming a Toastmasters. And my club, I would like to share, my first club name is called Toastmasters Club of Singapore. I don't know how many of you know about this club. This is one of the oldest clubs in the world, and it is one of the biggest clubs. You can see the base membership is usually around 120 members. I repeat, it's usually around 120 members, the base membership. And here I got an opportunity to become an VPE for the 2 consecutive years. How many of you think that VPE is one of the toughest role in the XCOM? Can I get a show of hands? So now imagine I was VPE for consecutive 2 years, and I served for this wonderful club. And the learnings are really awesome, really wonderful. And I would say this is one of the best experience that I have received in my life. 2018 and 2019, I was the VPE for this club. And I also served as an area director for the area U4 in the district 80. So here also I have wonderful experience. I'm going to share with you that as well. And I also served as a 2 XCOM role for the club called Coimbatore Speakers Forum. I'm still the member of this club, Coimbatore Speakers Forum. I got an opportunity to serve as the VPPR and Vice President of Membership. Currently, I am holding the role Assistant Division B Director for Club Growth. So that is my history with Toastmasters. So now you may wonder why I am here. What am I going to, what you are going to learn from me? What is in it for you? So as I said, got an opportunity to serve as the VPE for 2 years, right? So I'm going to share with you my humble experience on what I have learned on these 2 years.
This is going to be my first point on how we can increase the membership. When I was part of this club called Toastmasters Club of Singapore, I got an opportunity to meet some of the amazing people in my life. There are few, or the first is, I would say, is distinguished Toastmaster Ing Cherky. I repeat, his name is Ing Cherky, and he was the district director in the year 2020, if I'm not wrong. And he has been a member since 1983, which means almost 40 years. He's a Toastmasters for 40 years. And the one thing that I learned from Chokim is he always wear the badge, the Toastmasters badge. How many of you have the habit of wearing the Toastmasters badge? Let us show of hands. For the meetings, I think not many, right? Including me. So I usually keep that in my bag, but I always forget to wear it during the meetings. But this Chokim is the person, wherever you see him, not only in the Toastmasters meeting, or you can see in any other meeting also, he always proudly wear this badge. I was quite curious and I asked him, hey Chokim, why you are wearing this badge often? Though it's not a Toastmasters meeting, but you're still wearing this badge. Why? Then he said, you know, John, I have been a Toastmaster for 40 years. And the amount of education and the amount of knowledge that I receive from Toastmasters is enormous. I want others also to receive, to get benefit out of this amazing fraternity. When I'm wearing this badge, people will usually ask me, what is this? So I get an opportunity to educate them about the Toastmasters fraternity. So this is the response I got from Toastmaster, distinguished Toastmaster Ing Cherky. So the first education lesson for you and for me here is, whenever you get an opportunity, take Toastmasters to the non-Toastmasters. And the second lesson, when I was served as an area director for the area U4 in the District 18, I got an opportunity to meet an amazing person. His name is Distinguished Toastmaster Vernon Lim. I repeat, his name is Distinguished Toastmaster Vernon Lim. What was amazing about this guy, Distinguished Toastmaster Vernon Lim, is his sincerity and seriousness. The amount of effort that he is putting, he was the Division U director during the 2020, and the amount of sincerity and the effort that he is putting is nobody can ever imagine. It was like he is showing effort, he's putting effort like his career is Toastmasters. And I asked him out of curiosity, hey, how you are doing this kind of thing, Vernon? How it is possible for you to do this? And then Vernon said this one, John, Toastmaster gave me an amazing opportunity to become who I am today. Whenever I put a sincerity and seriousness in Toastmasters, I get the benefit in my career as well. Then Vernon was the bridge between the division and the areas. Whenever he finds a club that is weak, he will always bring one person with him in any club meeting. I call him Uncle Bob. Bob means bring one member, according to me. Whenever you bring one buddy, yes, bring one buddy, B-O-B. I call him Uncle Bob because he always, you can see Vernon is always bringing one buddy to any club meeting. And this buddy is always someone who is new to Toastmasters fraternity. And his challenge or his intention is always to introduce that particular member to the Toastmasters fraternity. Whenever he is attending the Toastmasters Club of Singapore meeting, he will bring one buddy, and under his leadership there were 20 clubs, and anywhere you can find him, you will see always another non-Toastmaster with him. So Uncle Bob
I would like to show my gratitude and my sincere appreciation on this meeting for teaching me how we can become a serious person with Toastmasters and how we can put sincerity in Toastmasters so that it can benefit to you and to everyone in the organization. So the third lesson that I learned in these 2 years with Coimbatore Speakers Forum, I got an opportunity to serve as the VPPR and VPM. This Coimbatore Speakers Forum is something that is close to me. We have around 20 to 25 members, base membership. But we always have these people will always inquire about the Toastmaster. They always call me or the other persons, but the transformation is not happening. They are inquiring, the guests, they are coming, but they are not turning into new members. And in the minutes of the meeting, I raised this point because I received the feedback from the guest. They are coming, but they are not joining our club, but you can see them joining in other clubs. I was quite curious. I wanted to know what made you to not join in this club. So I asked around 10 to 15 guests, what is the problem that you are facing with us? What do you think that you can improve so that you can become a member of our club? And then I raised this particular point to one of the ExCom meetings. They said that they are not welcomed properly. They feel like they are not belonging to our category or our clan. So I raised this point, and then the lesson that we learned is we should always treat our guests properly if you want to convert them to become a member of your fraternity or your club. So what we as ExCom members, we made ourselves, we pledged to welcome each and every member. Whenever you come to our club, you can see the welcome now, the way that we are giving hospitality to our guests. We will voluntarily go to their place, we will shake hand with them, and we will ask their name, and we will sit next to them. We will always clarify their doubts, and then we will call them personally. So this is how we changed from what we were to what we are now. And you can see the rate of conversion has increased now. So I would like to say that if we are, from my personal experience, if we are treating our guests properly, if we are clearing their doubts and we are educating them about what Toastmasters is all about, I would definitely say that the conversion will be really an amazing thing. So mostly you will see all the education, how we can convert to become a new member. All these are already available in the Toastmasters International website, or you can always know about this, how to convert the new members. This education session is already done by many. The reason that why I said I wanted to take this education session is I want to share my personal experience with Toastmasters from 2018. So to conclude, giving back, I learned this lesson from Ing Kim, distinguished Toastmaster. Whenever you see him, he always wears a badge. That's how he is promoting Toastmasters to others. The second lesson is from distinguished Toastmaster Vernon Lim. He always shows sincerity and seriousness to the club members and to others. And I call him Uncle Bob. BOB means bring one buddy to always to any meeting. And the third lesson is from my own club, Coimbatore Speakers Forum, is treat your guests properly so that you can see the results. I would like to end my speech with a quote from Dr. Ralph C. Smedley. Let us share the benefits we have gained for ourselves with others. Thank you for the wonderful opportunity, and over to you, Toastmaster Kundavel. Thank you, Toastmaster John. That is a great session, I would say. As you said, we thought it is it's a cliche topic because we are all talking about it all the year. But though the topic is old, the content was new,
The presentation type was on, that was also, style was also really new, and we all enjoyed, and the points are really taken this time. Thank you so much. ஆக தீபாவளிக்கு நம்ம தலைக்கு தேய்ச்சி குளிச்சாச்சு. அடுத்து என்ன செய்ய போறோம் என்றா, தீபாவளிங்கிறது இனிப்புகள் பலகாரங்களின் பண்டிகை. அந்த தீபாவளிக்கு இனிப்பு செய்யறது என்பது ஒரு கொண்டாட்டமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். பல சமயங்கள்ல பார்த்தா பெண்களுக்கு சமைக்கிறது சலிப்பூட்டக்கூடியதா இருக்க வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. ஆனா இந்த தீபாவளிக்கு மட்டும் பாருங்க, நீங்க வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொன்னாலும் அவங்க போயிட்டு எதையாவது செஞ்சுட்டு வருவாங்க. அது நல்லா வரலாம், நல்லா வராம கூட போகலாம். ஆனாலும் அதை முயன்று பார்ப்பது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அன்றைக்கு வீடு வந்து கோலாகலமா இருக்கும். அம்மா, அப்பா ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாங்க. சாப்பிடு, சாப்பிடு. மத்த நாளைக்கு வந்து நீங்க இனிப்பு சாப்பிடாதேன்னு சொல்றவங்க கூட சாப்பிடு, சாப்பிடுன்னு ஊட்டிட்டு இருப்பாங்க. ஆக ஒரே கோலாகலமா, சந்தோஷமா இருக்கும். பட்டாசு வெடி வேற, இல்லையா? அதுவும் இருக்கு. அப்படிங்கிறதுனால அந்த தீபாவளி காலை என்பது ஒரு மிக மிக சிறந்தது. இந்த காலைன்னு சொல்லும்போது இன்னொன்று ஞாபகம் வருகிறது. தீபாவளி என்று காலையில இட்லி என்கிற பலகாரத்தை செய்வதுதான் சம்பிரதாயமான பழக்கம். இட்லி ஒரு பலகாரமா என்று இன்றைக்கு உள்ள பிள்ளைகள் நினைக்கிறார்கள். உண்மையில் தீபாவளியின் சரியான பலகாரம் இட்லி தான். இனிப்புகள் எல்லாம் பின்னால்தான் வந்தது. உங்க வீடுகள்ல இன்றைக்கு இட்லி கரைக்க போட்டிருப்பாங்க என்று நம்புகிறேன். ஆக பட்டாசுகள் என்று பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா, ஆரம்ப காலத்துல அந்த தீபங்களைப் போலவே ஒளி வீசுகின்ற ஒளி மத்தாப்புகள் அந்த மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சது. கொஞ்சம் தான் அதனுடைய சத்தம் இருந்தது. அப்புறம் ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக சத்தத்த பார்த்தா பிள்ளைகள் மகிழ ஆரம்பிச்ச பிற்பாடு, அதனுடைய சத்தங்கள்லாம் மிக மிக அதிகமாயிடுச்சு. இது கூட பார்த்தீங்கன்னா, ஆரம்ப காலத்துல கோவில்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கார்த்திகை மாதங்கள் தீபங்கள் விடும்போது வானம் விடுவதுன்னு ஒண்ணு இருக்கும். அந்த வானம் வந்து ஒரு சின்னதா இருக்கும். அது மேல போய் ஒரு வெடி வெடிக்கும். அதுதான் தொடக்க கால பட்டாசு என்று தோன்றுகிறது. அந்த பட்டாசு மறுபடியும் பல்வேறு வடிவங்களாக, அதுவும் தொழில்முறையில இறங்கின பிற்பாடு இன்றைக்கு நமக்கு விதவிதமான பட்டாசுகள் எல்லாம் கிடைக்கிறது. ஆக பட்டாசுகளும், பலகாரங்களும், குழந்தைகளும் என்கிறது தீபாவளியுடைய மிக மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாக இருக்கிறது. இதற்கு பிறகு நம்ம நம்முடைய அடுத்த நிகழ்ச்சியான திடீர் பேச்சு நிகழ்ச்சிக்கு செல்ல இருக்கிறோம். இன்றைக்கு திடீர் பேச்சு நிகழ்ச்சியை நடத்த இருப்பவர் யார் என்று கேட்டால், அவரே ஒரு தீபாவளி தான். அவருடைய பேச்சு இனிப்பாக, சுவையாக இருக்கும். சில சமயங்களில் பட்டாசு போல வெடிப்பார். சில சமயம் பூவானம் போல பூவாக சிதறுவார். அந்த பேச்சை நீங்கள் ரசித்துக் கொண்டே இருக்கலாம். உங்களுக்கு தோன்றும், தமிழிலா என்று. தமிழிலும் அப்படித்தான், ஆங்கிலத்திலும் அப்படித்தான். நான் உங்களுடைய பலத்த களவொலியோடு நம்முடைய மீண்டுமிகு சொல்வேந்த சம்பத் சௌரிராஜன் அவர்களை அரங்க பேச்சு நிகழ்ச்சியை நடத்தி தரும்படி அழைக்கின்றேன். திடீர் பேச்சுக்கு எவ்வளவு நேரம்? திடீர் பேச்சுக்கு எவ்வளவு நேரம்? கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நேரம் 20 நிமிடங்கள். ஓகே. We have till 10:42. Welcome, Dr. Anuradha from Medley. Thank you, sir. Thank you so much. There are 3 from Medley now: Sundaresan, myself, and Anuradha. So, can we start from Swati? Yes, sir. Area Director Swati. Okay, your topic will be Deepavali used to be the main occasion for getting new dresses at one time. Now, what is the story in your house? Thank you, Toastmaster Sampath, for that amazing topic. The story continues to be the same, and that's the most exciting time. Maybe the entire year, though you get dresses at a lot of times and a lot of occasions, but Diwali is always special because that's the time when all of us go to get the dress together. It is still the same thing where the entire family goes, purchases the dress, and that's the time Dad will automatically, he'll never say no,
and he'll automatically come with money telling that it is time for Diwali shopping and it is time to get the new dresses for Diwali. It is the occasion of lights, and it has always been special. From the childhood till now, the occasion remains the same with in terms of purchasing dresses for everybody. But yes, the mode or the way we have celebrating Diwali has been changed from what I hear from everybody. It has been a little same for us because we generally don't believe in bursting crackers and all of that, and try to have an eco-friendly Diwali. From a lot of time what we are practicing, maybe at least it's been 10 years now, where a lot of people speak about it now. So that's how Diwali becomes very special, because it's a complete gathering of the family. And I live in a joint family, so we are around 15-20 people. We eat together, and it's a real fun. Out of all office routine work, we still make sure that we come for that day, and we have the real time fun with all authentic food of what we have, like puris and sabjis and everything. And it is an occasion of real get together as well. Thank you, Toastmaster Sampath. Thank you very much. May I now request guest Jayasri Bhaskaran to take the next topic. Okay, Sam. Yes. When we talk about festivals in general and Deepavali in particular, I put there are 4 aspects to that. One is new dress, another is eat sweets and snacks and other things. The third one is crackers. And the fourth one is mutual visit between friends and relatives. Which one is the important one which you have enjoyed maximum? Can you tell us? Of the 4, the Okay. dress, eats, crackers, and visits. Yeah, okay. ஆக்சுவலா நான் வந்து சின்ன வயசுல நம்ம இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா, இப்ப ட்ரெஸ் வாங்குறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமே இல்ல. எப்ப பார்த்தாலும் ஆன்லைன்ல போடலாம், நெனச்சும்போது வாங்கிக்கலாம். அதெல்லாம் இருக்கு. நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா, அந்த காலத்துலலாம் பாத்தீங்கன்னா, ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும், கிராக்கர்ஸா இருக்கட்டும், நம்ம சாப்பிடுற உணவு அதான் பலகாரம் செய்றதா இருக்கட்டும், ரிலேஷன் வீட்டுக்கு வரணும் சரி. எல்லாமே வந்து அப்ப ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் தான் நான் சொல்லுவேன். இப்ப இருக்க காலகட்டத்துக்கு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ட்ரெஸ்ஸ போட்டுட்டோம். சரி, இப்ப 4 விதத்துல சொல்லியிருக்காரு சார் வந்து 4 விதமே எனக்கு வந்து பெருசா தான் தெரியுது. ஏன்னா வந்து புது ஆடை வந்து நம்மளுக்கு அந்த வருஷம் அப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும். அதே மாரி அன்னைக்கு தான் பலகாரம் வந்து எல்லா விதம் டப்பா டப்பாவா செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. எப்பயுமே நம்மளுக்கு வந்து பலகாரம்லாம் அவ்வளவு செய்ய மாட்டாங்க. முறுக்கு, அதிரசம் எல்லாமே இருக்கும். அதே மாரி கிராக்கர்ஸ் அன்னைக்கு பர்ட்டிகுலர் டே தான் நம்ம வந்து வெடிக்க முடியும். மத்த நாள் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரும் டெய்லி அப்ப அந்த காலத்துமா இருக்கட்டும், இந்த காலத்துலயும் எல்லாரும் டெய்லி அவங்கவங்க வேலைய பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க. அன்றைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் தான், அந்த பண்டிகை பொழுது மட்டும் தான் நம்மளுடைய உறவினர்கள் வீட்டுக்கு போயி, அந்த பலகாரத்த குடுத்துட்டு, புது ட்ரெஸ்ஸ காட்டிட்டு, அவங்க வீட்ல இருக்க பலகாரத்த சாப்பிட்டுட்டு, நம்ப வந்து அவங்க கிட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கி, நம்மளுடைய ரிலேஷனுக்குள்ள ஒரு கெட் டுகெதர் மாரி ஒரு சூப்பரா இருக்கும். எல்லாரும் பார்த்துட்டு ஏன்னா மத்த நாள் நம்ம பார்க்குற முகவெட்டுக்கும், அன்னைக்கு புது ட்ரெஸ்ஸ போட்டுட்டு, அவங்க கிட்ட ஒரு சிரிப்பு, அவங்க பலகாரத்த குடுக்கும்போது, "நல்லா இருக்கா? நான் இன்னைக்கு செஞ்சிருக்க அந்த பலகாரம் நல்லா இருக்கான்னு பாருங்கன்னு." நான் சொல்லுவேன், நான் எங்க வீட்ல பலகாரம் செஞ்சிருக்கோம். அத சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் வீட்லயும் அந்த பரிமாறுறது இருக்குல்ல, அது எப்பயுமே கிடைக்காது. ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு போறோம்னா வீட்ல பார்த்தீங்கன்னா, டீ செய்யறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஆனா அன்னைக்கு ஒரு நாள் பொழுது மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வாங்க வாங்க நம்மள அழைச்சிட்டு சந்தோஷமா ஒரு கெட் டுகெதர் இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருக்கும். நம்ம எல்லாருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இத்துடன் நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். Thank you. You have become time conscious now. Yes, right. Previously you have gone beyond your time limit, but today you are watching it. Very good. Next, I am going to catch a Toastmaster Sundaresan. Toastmaster Sundaresan. Yes, sir. Okay. For you, I am going to give the medicine. Your take on Deepavali Marundu. Deepavali? Marundu. மருந்து.
நமக்கு விருப்பமில்லாத ஒரு வார்த்தை குழந்தை பருவத்தில் இருந்து மருந்து. ஏன்? நாம் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது, உடம்பு சரியாக இருக்கும்போது நிச்சயமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ளாதது இந்த மருந்து. ஆனால் உடம்பில் ஏதாவது ஒரு கோளாறோ இல்லாட்ட ஒரு சைன் தெரிஞ்சதுனாக்க முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கிறது மருந்து. ஆனால் இந்த தீபாவளி மருந்து எல்லாவற்றிலும் முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு மருந்து. பலதரப்பட்ட மூலிகைகள், அம்மாவின் கைமணம் அல்லது பாட்டியின் கைமணம் அல்லது என் மனைவி புத்தகத்தில் இருந்து படித்த அந்த மாமியின் கைமணம் எல்லாம் சேர்ந்து தேன் ஊற்றி செய்யும் ஒரு கலவை தீபாவளி மருந்து. பயன் என்ன? இந்த ஒரு நாள் முன்பும் தீபாவளி முன்பும் நமக்கு இந்த டயட்டுங்கிற வார்த்தை அன்று இருக்கவே இருக்காது. எதெல்லாம் தட்டில் முன்னால் கொண்டு வந்து வைக்கிறார்களோ வீட்டில் அதை எல்லாம் உள்ளே தள்ளும் சந்தோஷத்துடன், பிடித்த படத்துடன் பார்த்து கொண்டு அல்லது பிடித்த கிரிக்கெட் மேட்சை பார்த்து கொண்டு நண்பர்களுடன் பேசிக்கொண்டு உறவினர்களுடன் உரையாடி கொண்டு உள்ளே தள்ளுவதற்கு அது எல்லாம் ஆன பிறகு பின்பு நமக்கு அடுத்த நாள் தெரியும் எதெல்லாம் சாப்பிட்டோமோ அதுல எண்ணெய் பண்டம் என்னென்னு சொல்லிட்டு உடம்பு காட்டிக்கொள்ளும். சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு சுகர் காட்டிக்கொள்ளும். இதை சரியான நேரத்தில் ஒரு போர் வீரனாக எதிரியை தாக்கி உடம்புக்கு ஒரு நல்ல தந்துருஸ்தியை கொடுக்கும் ஒரு மருந்து தீபாவளி மருந்து. எல்லோருக்குமே பிடிக்கும். குழந்தைகளுக்கு சிறிது தேன் ஊற்றி கொடுப்பார்கள், பெரியவர்களுக்கு தேன் இல்லாமல் கொடுப்பார்கள். அந்த மருந்து வாசனையே வயதானவர்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். தீபாவளி மருந்து ஒரு அருமருந்து. உண்மையை சொன்னால் நேற்று என்னுடைய மனைவி தீபாவளி மருந்து செய்யும் பொழுது, இன்று தீபாவளிக்காக செய்கிறேன், அடுத்த வாரம் திருச்சி போகும்போது பையனும் மருமகளும் அங்கே வருகிறார்கள், பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனால் 2 நாட்கள் கழித்து தனியாக தீபாவளி மருந்து நிறைய குவான்டிட்டி செய்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று பிளான் செய்து கொண்டிருக்கிறார். இதுதான் தீபாவளி மருந்தின் அருமை. ஓவர் டு யூ டேபிள் டாபிக் மாஸ்டர். Thank you. Next, Dr. Anuradha. Yes, sir, ready. Do you work on Diwali days? Definitely not. So you have to Thank talk you. on that. So thank you for Being a this doctor. nice topic because, okay, right. I understood now. As a doctor, I used to work 24 hours in 365 days. But officially, since I am a professor in my college, I thought you are asking that to work. Usually I'll not take my laptop on Diwali. That's what I thought. But any patient comes to me during Diwali or any occasion, I used to attend. And usually on Diwali days, I used to get lot of small children coming with burns from my street and around my areas with the burns. So that is usual for me. So first, whatever I am doing on that day, I will stop and I'll attend the patient. Then I will resume my usual work. This is my routine during Diwali. So I used to work on Diwali. So as sir told, as a doctor, there is no holidays. And so we used to work on all days and we used to do. And as Diwali Marandu, as Sundareshan sir was telling, many of our house, we are preparing Diwali Marandu, but in some houses, they are not. So that type of patient will come to me on the next day with a stomach upset or some other issues. So that also I need to attend. Thank you so much, sir. Okay, very good. Next, can I disturb Toastmaster Nageshwaran? Yes, sir. ஈரப்பட்டாசுடன் போராடியது உண்டா? ஈரப்பட்டாசுடன் போராடியது உண்டா? நிச்சயமாக இந்த அனுபவம் அனைவருக்கும் இருக்கும். இது சில சமயம் விளையாட்டாக சென்று முடிந்தது உண்டு, சில சமயம் விபரீதமாக முடிந்ததும் உண்டு. இரு தருணங்களையும் நான் அனுபவித்திருக்கிறேன். ஒரு சமயம் நான் பட்டாசு வெடிக்க செல்லும் போது சின்ன வயதில் அதை
கொட்டாங்குச்சி கடியில் வைத்துவிட்டு வெடிக்க முயன்று இருக்கிறேன். அந்த சமயத்தில் அது வெடிக்காமல் இருந்தது. சரி, வெடிக்கவில்லையே என்று அடுத்த பட்டாசு வெடிக்க அருகில் செல்லும் போது அது வெடித்தது. அருகில் நடந்து கொண்டிருந்தவர் மேல் பட்டுவிட்டது ஒரு சிறிய கல். அது ஒரு அனுபவம் உண்டு. இரண்டாவது என்னுடைய சொந்த அனுபவம். தீபாவளி சமயத்தில் இந்த சரவெடி என்பது பெரிய அளவில் பயன்படுத்துவோம். ஸோ அந்த சரவெடியில் இருந்து சிதறிய வெடிகளை சேர்த்து வைத்து பட்டாசு தயாரிக்கும் முயற்சியில் அதை பிரித்து அந்த பொடியை எல்லாம் பேப்பரில் கொட்டி முயற்சி செய்தேன். தவறுதலாக முயற்சி செய்யும் போதே அது தெரியாமல் பக்கத்தில் இருந்த ஊதுவத்தி நெருப்பில் பட்டு அது லைட்டாக சிதற ஆரம்பித்து விட்டது. கைகளில் லைட்டாக நெருப்பு பட்டு காயங்கள் ஆகிவிட்டது. ஸோ அந்த வகையில் 2 அனுபவத்தையும் நான் பெற்றதுண்டு. வாய்ப்பளித்தமைக்கு மிக்க நன்றி. Thank you very much. Next, Toastmaster John. What is your equivalent of Deepavali and how do you celebrate it? Exact equivalent do you have? We don't have exact equivalent, but we will celebrate Deepavali. I love Deepavali. So Deepavali is part of my life. Though I'm a Christian, but my surrounding, my vicinity, our neighbors or Hindu friends, and I don't see any difference between these two. I celebrate every occasion because it's a celebration of joy. It's a celebration of happiness, and it's a celebration of colorfulness. So I will always wait for this wonderful festival called Deepavali. So we will get an opportunity to draw in the boards. When I was studying school, teacher will allow us to draw the Deepavali crackers, and then Deepavali related, we will also draw Deepam in our school board. So the vibe started before the day of Deepavali itself, during our school time. And when we come home, though I'm a Christian, we used to purchase new clothes for Deepavali, and I will share my joy with my friends. We will roam in the streets, we will burst crackers. And the best thing about Deepavali is we will have a wonderful movie in any channel. So we sit with the family. My father, who is a hard worker, but he take off on that day. I spend the value time with my father. He used to watch Pattimandram. The beauty is you can take any time and watch any program you like, but if you touch that Pattimandram time, then you can see the real father. My father loves Pattimandram, so you cannot take that time from my father. But other than that, he will just be away from the TV. So that's the sweetest memory when you ask me this question. I love spending Deepavali. I don't have any festival that is related to Deepavali, but I consider Deepavali is part of my culture, and I love celebrating this. Thank you for the wonderful opportunity. Thank you. Toastmaster Praying, would you like to take one, or Kundavi? I think one more topic I can give. One of the two ladies. Priyanka, are you taking? Or should I? Sure, okay. Priyank. Okay. Have you prepared any sweets for this Deepavali? What is your talent and what have you done? Thank you, Toastmaster Sampath. Let me start the timer for myself. I am unable to come on video, but yes, I had the chance to prepare some sweets for this Diwali. On November 4th, the Division B conference was happening. I was in Mumbai, but I had to come for the conference, so we came back. I came back to Tamil Nadu, and my brother is in Mumbai, so my mom wanted to go back. She wanted to leave. She left 2-3 days back. So the full day she engaged me in preparing Diwali sweets. So the sweets that I prepared was we do the classical sweets. One is the groundnut cakes. So we put மண்டவளமும் கடலையும் இடிச்சு உருண்டை பிடிச்சு
that is one we made. And the other thing is பொரிகடலையும் சீனியும் இடிச்சு சீனி பாகு காய்ச்சி ஊத்தி அதை வந்து கையால உருண்டை பிடிச்சிருந்தோம். That was the second one we did. And yeah, that two were done by me especially, but my mom, she also did few more other sweets and she took. These are some of the standard sweets that we make. This time we didn't have time to make adirasam, but my mom, she makes adirasam also, she makes. And the ribbon pakoda is another thing that the classic that my mom makes, but I was just supporting her in making that. So that is again, you have to ground the flour in the grinder, and you have to பொரிகடலையை மாவாக்கி திருப்பி அதை உப்பு மிளகா பொடி எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி have to leave until night around like 1 o'clock we both sat together to finish preparing it. And I know it is so tiring for my mom, but not a single word she said that it was tiring, and she was doing all these things. That is how we are when we do it for Diwali and for the family. How much ever we put the effort, we don't mind doing it, because end of the day when we are eating that sweets and the savories, it spreads joy. That is what. Thank you, and back to you, Table Topics Master. Thank you. But the items you made look like a Kartika items, not Diwali items to me. This porikadale, urinde, all those things. Okay, back to the Toastmaster of the day. You can ask for the voting also. மிக்க நன்றி சொல்வேந்த சம்பத் அவர்களே. நாளைக்கு அல்ல, இன்றைக்கே தீபாவளி வீட்டுக்கு வந்துவிட்ட மாதிரி இருக்கிறது. நீங்கள் கொடுத்த தலைப்புகளும் அதற்கு எல்லோரும் கொடுத்த அந்த அருமையான பேச்சுகளும், ஒவ்வொருவருடைய அனுபவம் மிகச்சிறப்பாக இருந்தது. குறிப்பாக சொல்வேந்தர் ஜான் அவர்களுடைய அனுபவம் மிக மிக நன்றாக இருந்தது. நாம் ஒரு கதையை சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம் இல்லையா? பொதுவாகவே நம்முடைய சொல்வேந்தர் மன்றங்களில் ஒரு கருப்பொருளை நாம் தரும் பொழுது நம்முடைய முக்கியமான செய்தியை நாம் இந்த அரங்க பேச்சுக்கு முன்பாக சொல்லிவிட வேண்டும். அரங்க பேச்சு வந்த உடனே மீதி பகுதியை அவர்களை முடித்து விடுவார்கள். அதுதான் இங்கேயும் நடக்கிறது. ஆக நாம் இங்கே வரை வந்திருந்தோம். காலையில் குளித்து புத்தாடை அணிந்து காலை பலகாரங்களை சாப்பிட்ட வரை வந்தோம். அதற்கு பிறகு ஒரு நீண்ட நெடும் பகல் இருக்கிறதே. அதற்கு என்ன செய்வார்கள் என்றால், அந்த காலத்தில் எல்லாரும் திரைப்படம் பார்க்க போவார்கள். இப்பொழுதெல்லாம் பெரும்பாலும் பட்டிமன்றம் பார்க்கிறார்கள். இந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று முன்பு இருந்து இப்பொழுது மழை போய்விட்டது. அது என்ன என்றால், அப்போதைய தொலைக்காட்சியில் ஒலியும் ஒளியும் என்கின்ற ஒரு பகுதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் வந்து கொண்டிருக்கும். திரைப்பட பாடல்கள் அடங்கிய அந்த வண்ணமயமான நிகழ்ச்சி அபூர்வமாக காண கிடைக்கும் பொழுது மக்களுக்கு அதன் மீது இருந்த பேரார்வம் இருக்கிறதே, எங்கிருந்தாலும் ஓடி வந்து அங்கே உட்காருவார்கள். நம் வீட்டில் தொலைக்காட்சி இல்லை என்றாலும் அடுத்த வீட்டிலே போய் பார்ப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த அபூர்வமான ஒளியும் ஒளியும் தீபாவளி அன்று சிறப்பு ஒளியும் ஒளியுமாக இருக்கும். அதனுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு என்ன தெரியுமா? அந்த தீபாவளி என்று வெளியாக இருக்கின்ற அந்த படங்களின் பாடல்கள் முதன்முறையாக நமக்கு காண கிடைக்கும் என்பதுதான். கேட்க வேண்டுமா? ஒவ்வொரு வீட்டிலும் எங்கே தொலைக்காட்சி இருக்குதோ அதன் முன்னே மக்கள் மண்டியிட்டு கொண்டு காத்திருப்பார்கள். ஆஹா, புதிய படம், இந்த பாட்டு, அந்த பாட்டு என்று. இன்று நம்முடைய இந்த மன்றத்தின் கருவுக்கு தலைப்பை அளித்ததே அந்த ஒளியும் ஒளியும் நிகழ்ச்சிதான். தீப ஒளியும் ஒளியும் என்று. ஆக இந்த ஒளி பற்றி நாம் மேலும் பார்ப்போம். அதற்கு முன்பாக நம்முடைய இறுதி பகுதியான மதிப்பீட்டு பகுதிக்கு செல்வோம். இந்த பகுதியை நடத்தி தரும்படி சொல்வேந்தர் சுந்தரேசன் அவர்களை நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Thank you, Madam Toastmaster Kundavai. Let's jump into general evaluation. Feedback is required for our growth. So we must be fair enough to tell the feedback so that everybody identifies where they have to improve and where they can excel later. To start with, let me invite the first evaluator of the first speaker, DTM Sampath sir, to give the evaluation for the speech delivered by Madam Toastmaster Janani. Over to you, sir. Please unmute, sir. Please unmute. Thank you. Once again, good morning to all the members here, including the speaker, Toastmaster Janani. Toastmaster Janani said in her speech, the grandest comedy
Her speech, in my opinion, was the grandest drama. The topic is a very inspiring topic about child. But the other side of the coin is not so inspiring. It's very tiring, parenting. She brought that. She has got many of the speaking skills in ample measure. Her language is very good. We saw similes, we saw triads and alliterations, and very good expression overall. Free flow of the language without grammatical hiccups. So I would give her a full marks on that one. And though she didn't move much because of the camera position, probably, her hand gestures were very much there. In fact, sometimes a little overdone also. Hand gestures were there very much. And with the diction, in general, giving inflection in each sentence in one or two words, one or two syllables is a good practice. And I find that ladies in general get it more naturally. Most men do not have it unless they develop it. But there is a danger of overdoing that also. Even today, I felt a little bit on that. About eye contact was good, but sometimes her eyes were going in a direction I could not understand exactly what is what. But facial expressions were not matching with the dramatics of her speech. We could find so much of good matching facial expressions. The topic to be covered is about communication. So it fitted somewhat, but I have a feeling that communicational aspects of our experience could have been highlighted better. Because the events flow, even the flow of the events was more taking the central stage. So the communication aspect was slightly relegated. We can emphasize on the communication aspects even without giving so many instances. In a 5 to 7 minute speech, the opening and conclusion in between the body of the speech has got limited scope for the number of points you can cover in a proper manner. No point in telling so many things, but without going a little deeper into that. So these are some of the finer aspects which she has to do it. And there's a little bit of sing-song voice going up and down, not too much. We should avoid it because that puts people to sleep. First 5 to 7 minutes, it doesn't happen so easily. And because of the way the whole thing was flowing, I could not always discern the transitions nicely. Overall, a very good effort, a good speaking talent. Congratulations back to the general evaluator. Thank you, Evaluator DTM Sampath sir, for your encouraging words. Certainly, Madam Toastmaster Janani will note down and implement all those things. Yes, as the general evaluator, I like to add 2 lines for you, Madam Toastmaster Janani. Your speech was from your heart because it's between you and your bundle of joy, which you mentioned. Our good wishes to your bundle of joy first. And yes, it was very nice. So I used to have the format of speech content and speech delivery areas of improvement, but nothing required for your speech because it was from your heart. But when it comes to area of improvement, as a general evaluator, as a friend, I can say, you can add smile. You are the mother. You are telling about your baby. So the same speech, which is having, will add value if you add your smile. So from beginning to end, we were spellbound and listening to yours, and we can visualize your baby also. How you were at the night 1 o'clock changing the diaper. So just smile, it will add value to your speech. Thank you. Next, let's move to the role players report. Let me start with
Now I request Madam Toastmaster Priyam to read the timers report. Thank you, General Evaluator. I hope I am audible. Yes. The prepared speaker, Toastmaster Janani, came in at 6 minutes and 2 seconds. Educational speaker, John, came in at 16 minutes, 30 seconds. The TT speakers, Toastmaster Swati came in at 1 minute, 49 seconds. Guest Jayashri came in at 1 minute, 57 seconds. Toastmaster Sundareshan came in at 2 minutes, 13 seconds. Visiting Toastmaster Anuradha came in at 1 minute 20 seconds. Visiting Toastmaster Nageshwaran came in at 1 minute 33 seconds. John as table topic speaker came in at 1 minute 59 seconds. Myself as a TT speaker came in at 2 minutes 3 seconds. The prepared speech evaluator to DTM Sampath sir came in at 3 minutes 38 seconds. Thank you. Back to you, General Evaluator. Thank you, Madam Toastmaster Priyam, for your friendly report. Now I request Madam Toastmaster Nageshwaran to submit the accounters report. Toastmaster Nageshwaran. Thank you, Toastmaster Sundaresan. Below are my observation with regards to filler words for today's meeting. Toastmaster Madam Kundavi used 3 hours. I have not observed any filler words in the prepared speech given by Toastmaster Janani. Kudos to you. Coming to table topic session, Toastmaster Swati used and repeatedly and R 2 times. Our guest Jayashree used R once. Toastmaster Sundaresan, no filler words. Kudos to you too, sir. Toastmaster Anuradha used and repeatedly. Toastmaster John used and once, so 1 time. Toastmaster Priyank used R twice, and in while starting the evaluation report, Toastmaster Sundaresan sir used R 1 time. The repeated words for today is I can say Toastmaster Balaji while addressing Madam Kudavi, Toastmaster Balaji used she is always helpful, she is always supportive, she is always giving her helpful, and instead he might have said she is always supportive, helpful, and lending the hand. It might have added more value. Thank you. Over to General Evaluator. Thank you, Toastmaster Nageshwaran, for your friendly report. Now I request Madam Toastmaster Swati to submit the grammarians report. Madam Toastmaster Swati, please. Thank you to General Evaluator. It's time for me to submit the grammarian report. So the word of the day, jazzy, was used by our General Evaluator once, TM Modi Toastmaster Kundabi once, and our speaker once. Congratulations and thank you for making efforts to use the word of the day. Moving forward, few words which I really liked was embarking, babble, fraternity, and there were a lot of idiom usage. Generally, I don't find them in my clubs that a lot of people use idioms. Today, we had a lot of usage of idioms as well. And then we also had usage of alliteration that was also really good by our speaker. Few changes, I mean, in terms of wordings, rather than using it as beautiful husband, we can use it as handsome or smart husband, because beautiful generally denotes to a woman or a female. So that's one of the suggestion I have. And a lot of us, when we actually speak in the word usage is what we make, especially for W and V sound. We have to, I mean, for W, we have to round our lips, and for V, we have to bite our lips. So if we do that, the pronunciation of the words would come correctly, like would, wound. So if you round your lips when it is a W pronunciation, the words pronunciation are good. And then it is, if it is V, like buzz, versatile, bite your lips, it will be proper pronunciation. So that's some of the feedback which I had when I had heard to few usages with W and V as such. Thank you, General Evaluator. Over to you. Thank you, Madam Toastmaster Swati.
It was, so overall the session was nice. Let me start as a general evaluator. Let me start from Sergeant at Arms. DTM Sampath sir started the meeting in a very, very nice, friendly, smiling way. President Raja Balaji gave a beautiful message about Deepavali, and a round of applause for Toastmaster of the Day played by Madam Toastmaster Kundavi, please. அழகான தமிழில் அழகான நமது தீபாவளியை பற்றி அழகான வார்த்தைகளுடன் ஒரு மாலையாக கோர்த்து நமக்கு தந்தார். நன்றி டோஸ்ட் மாஸ்டர் சொல்வேந்தர் குந்தவை அவர்களே. இட் வாஸ் வெரி நைஸ். ஒலியும் ஒளியும் நம்ம அத யாரால சொல்ல முடியும்? நம்ம எல்லாம் பார்த்த ஒலியும் பார்த்த வளர்ந்த ஜெனரேஷனால் தான் அதை சொல்ல முடியும். அழகாக சொன்னீர்கள். கீப் கோயிங். இட் வாஸ் வெரி நைஸ். And round of applause for our education module, Toastmaster John from Coimbatore. The title itself was dynamic. You know, there are different ways of telling education modules. Unlocking your club's potential, bringing in new members. It's a vital, especially after COVID, several clubs are losing the members. So it's a right time you brought this topic, bringing in new members. And especially you focused on that one point, but every guest who came were not joining in that particular club and they were joining in the other club. When you analyze what was the reason, that's a valid point. Treating the guests. When there is a problem, there must be a solution. You highlighted the problem and you highlighted the solution also for all of us. Treating the guest is a vital point to retain the membership. Thank you, sir. Keep going. My good wishes for your keynote speeches and education modules also in future. Table topic master. தமிழில் எனக்கு இது பிடித்த வார்த்தை திடீர் பேச்சு. திடீர் பேச்சு அது சாதாரண ஆளும் அவர் டோஸ்மா சொல்வேந்தர் கண்டக்ட் பண்ணல. நமக்கு டிடிஎம் சம்பத் சார் திடீர்னு அவர் ஹியூமர்ல பூந்து விளையாடுவார். அவருக்குன்னு கரெக்டா அந்த ரோல் கொடுத்திருந்தாங்க. இன்னைக்கு அருமையான தலைப்பு சொல்வேந்தர் டிடிஎம் சம்பத் சார் அவர்களே. நன்றி. எனக்கும் அந்த தீபாவளி மருந்து பற்றி சொல்வதற்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது. ஓவரால் இட் வாஸ் an excellent meeting. I enjoyed this session. Playing the role. திடீர் பேச்சாளர் மட்டும் திடீர் ஜெனரல் எவாலுவேட்டர். நான் காலையில் தான் எனக்கு மெசேஜ் கிடைச்சது, யாரோ ஒருவர் வித்ட்ரா பண்ணிட்டாருன்னு. நோ ப்ராப்ளம். 20 வருஷமா மெம்பர்ஷிப் இருக்கிறதுனால யூ கிவ் எனி ரோல் இன் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் ஈவன் அட் நைட் 12 o'clock I will get up and play that role. It's nothing to worry. So ஆற்றல், ஆர்வம், அனுபவம் என்ற வார்த்தையை குறிக்கொண்டு தமிழூற்று சொல்வேந்தர்கள் அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய தீபாவளி வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு நன்றி, விடைபெறுகிறேன். ஓவர் டு டோஸ்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் த டே ராஜா பாலாஜி ஆர் பிரசைடிங் ஆபீசர் சம்பத் சார். மிக்க நன்றி சொல்வேந்தர் சுந்தரேசன் அவர்களே. தீபாவளி மட்டும் குதூகலமாக இருக்க வேண்டியதில்லை. தீபாவளி பற்றிய பேச்சும் அந்த நாளினுடைய ஒரு பொது மதிப்பீடும் கூட இவ்வளவு குதூகலமாக இருக்க முடியும் என்று காட்டிவிட்டீர்கள். மிக்க நன்றி. மிக மிக சிறப்பான உங்களுடைய அந்த மதிப்பீட்டுக்கு. நண்பர்களே, இப்பொழுது இந்த மேடையை நான் நம்முடைய இன்றைய தலைவரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு விடைபெறும் நேரம் வந்துவிட்டது. அதற்கு முன்னாக நான் தொடங்கிய இந்த தீப ஒளியும் பற்றிய அந்த ஒரு முடிச்சை இங்கே நான் அவிழ்த்து விடைபெற விரும்புகின்றேன். ஆக தீபாவளி என்பது ஒளியான விளக்குகளால் ஆனதா, ஒளியாகிய பட்டாசுகளால் ஆனதா? இது ஒரு விவாதத்துக்குரிய பொருள் போல நாம் ஆனந்தமாக பட்டிமன்றமாக எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தாலும் கூட முடிவில எண்ணி பார்க்கிற பொழுது நமக்கு எது குதூகலத்தை தருகின்றது? அந்த இனிப்புகளா, புது ஆடைகளா, இல்லை வேறு ஏதாவதா என்று யோசித்தால் நம்முடைய திடீர் பேச்சிலே ஒருவர் கூறியது போல, அன்றைக்கு குடும்ப உறவுகள் அத்துணை பேரும், குடும்பத்தின் வெளிமட்டத்து உறவுகள் அத்தனை பேரும், குடும்பத்தின் நண்பர் குழாம் அத்துணையும் ஒன்றாக ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து அன்பையும் வாழ்த்துகளையும் பரிமாறிக்கொண்டு இனிப்புகளை பரிமாறிக்கொண்டு முகம் மலர்ந்த அந்த ஒளியோடு வாய் நிறைய சிரிப்போடு அந்த ஒளி இருக்கிறதே, அந்த ஒளியும் தான் உண்மையான தீபா ஒளியும் என்று கூறி நம்முடைய அத்துணை சொல்வேந்தர்களுக்கும் விருந்தினர்களுக்கும் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துகளையும் கூறிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி
நான் அமைகின்றேன். மேடை இப்பொழுது தலைவர் வசம். நன்றி. இப்போது இருக்கும் எல்லோரும் ஒரு 2 பேர் அவசரமாக தீபாவளி பட்சணம் சாப்பிட போய்விட்டார்கள். அதனால் இப்பொழுது உள்ளவர்கள் எல்லோருக்கும் இன்றைய ரோல் பிளேயர்ஸ் பங்கேற்றவர் அனைவருக்கும் ஒரு பொதுவான கைத்தட்டல் பாராட்டுக்கள். Guest feedback. So I will make it simple for you. Feedback. There was one speech and evaluation. That is one combo. Then table topics. That is another combo. Rest of the meeting. Third combo. Education session. 4. Totally 4 aspects only. So for each of which you have to give your percentage marks. Toastmaster John, for the overall meeting, how much percentage you will give? Overall meeting was really good, sir. I would give 80%. We don't have enough members, but I really enjoyed the meeting. It's because of the experience that you put in. Thank you. Then for the speech and evaluation, how much percentage? For the speech and evaluation, speech also really nice. 75, I would say, for both. Very good. For the education program, how much will you give? I will not say that, sir, because you have to give me for that. Saman செய்து சீதுக்கும் கோல் போல் அமைந்தெல்லாம் செய்ய மாட்டீங்களா? Yeah, definitely, sir. I would say it's 50%. I need to improve a lot, I think. Okay. What about the table topic session? Table topic session was really nice. Especially it was quite related to theme. Tomorrow we're having the ball. I will say it's 80%, I will say. Okay. Same questions. Toastmaster Janani. I will leave speech and evaluation in your case. Tell about overall meeting, what percentage mark you will give? Yeah, I would give 100 over 100 because I learned more than what I expected in every aspects. So, and எனக்கு தமிழ்ல பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். கேட்கறது இன்னும் ரொம்ப Okay. No. Just give the mark. Table topic session of what percentage? 100 for every area. For all of them. I think you are parenting and you think Tamizhootru is your child or something like this. Giving full marks in all the things. Okay. Toastmaster Swati. Toastmaster Swati. Okay. Toastmaster Nageshwaran. Nageshwaran Mullara. See, I would Okay. always give above 80. Why I'm giving What about table topic, speech session, overall meeting and education session? Yeah, speech session is very good. I will give 80 for the overall meeting for all the aspects. That's what I have said. There will be sure space for improvement. So we have to improve on that. For that, I'm just keeping it at 20%. Okay. Toastmaster Sundaresan, you are grading for the meeting. I'm too young to grade any Toastmaster, but 99% enthusiasm matters for me, which I found in Tamizhootru. Head count is not my concern, it's ExCom will take care, that club concern. Enthusiasm. Yes. From the beginning point till now, we all were enthusiastic, so 99%, sir. Thank you. I have some points, sir. Actually, we wanted to cancel this week's meeting, but when you make a plan for 12 weeks, 8 weeks like this, you cannot cancel a meeting. Because otherwise some points will go. So our president still wanted to have the meeting with whoever can attend the meeting. Okay, thank you. Toastmaster Swati. Toastmaster Sampath, I just wanted to give the rating as well. I didn't realize that I was speaking in unmute, but I would like to give about 90 to 95% for the meeting. It is a power packed, I would definitely say, because you have a speaker, you have an education session, we have TT, and then we have everything in pack. Because a lot of clubs, when I go, we don't have a general education session, or maybe there's just very less of speakers, sometimes even no speakers. So thank you so much for that experience. Okay, thank you.
Guest Jayasri Bhaskaran. Overall, I will give 100% because of Deepavali. Everyone have enthusiasm. Bonus, Attend- Deepavali got- bonus. இல்ல எல்லாரும் அந்த தீபாவளி விட்டுட்டு நம்ம இந்த செக்ஷன் அட்டன் பண்ணிருக்க எதுவோ வந்திருக்காங்கல்ல எல்லாருமே, அதனால வந்து 100% Toastmaster Priyank, Sir, your grade above grading. 90 for all the sections. Yeah. What about the table topic master? How much you will give? Table topics master 100. I will tell you a secret now. Yesterday night, Raja said he will do the table topic. I didn't know. Last minute he had to go because somebody is not well and everything. But even then in the morning he called me, talked to me. He never told I am the table topic master. So when the Toastmaster of the day called me, then only I knew. All the topics were Didir topics. Impromptu for table Didir topics people. master. It's not just for the table topic speaker, it's impromptu for the table topics master. That is as well. why normally I don't align with the theme of the day, all the topics. Only one or two or three maximum. Some other topics also used to give, but today everything was aligned because there were less people and because I didn't prepare before. It was meant to be, sir. Okay. Hereafter we will give the table topic, people will speak, then the master should give the topic after listening to the. Reverse meeting. Okay. What about voting you are doing? No voting for the speaker and evaluator anyway not qualified. And tag roles, have you sent the voting? Swati? I've shared the link, ma'am. Where the chat is it? I've shared it in chat. I've shared it in WhatsApp. Both I've shared. Sampath sir, I have to drop to another meeting, so I'm dropping. You don't need the timer anymore, right? Ma'am, could you, No. ma'am? Sir, okay. Thank No, you. no thank you. problem. It was great to be here. Thank you, John, for your very insightful education session. Thank you so much. See you all another time. Thank you. Bye. We have just received 3 responses. No, I have not received anything. Okay, doesn't matter. So let us have a voice vote and decide. Best tag role player. Timer or Toastmaster counter. Swati. Okay. Anybody else has objections? I think Toastmaster Nageshwaran has got objections. No, Okay. sir. No, Okay. no, No. sir. Actually, the tag role usually the grammarian only gets 75% of the time. Very rarely other people get it. So he has got more scope for telling things. Okay. About the role players for the day, that is table topic master, GE, and the Toastmaster of the day. Nageshwaran, you tell who is the best of the three. Sir, I go with the team Modi, sir. Okay. TM Modi, speaker is known, tag role is known, evaluator is not there. I think we have finished it, right? Table topic, Yes, who sir. was the best speaker? Can John tell who was the best speaker in table topic? Sir, I felt Toastmaster Sundaresan. Is there any objection?
Or No, everybody I is do think agreeable? he is the best. Yes. Okay. Okay, Madam Kundavi, you can put this to Raja Balaji. Sure, Okay, these sure, are the sir. winners. Actually, with this one, we have to close the meeting. If you want, anybody wants to share anything, can quickly share. Because after this, we want to have some other discussion with only among the members. Two of us will discuss something. So anybody Sir, has got, yeah. sir, I'll just have to take a leave. Thank you so much for this. Okay, madam. Thank you very much Thank you, for coming. Shwati. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Me too, like I'm also leaving. Thank you so much for inviting me. So அனைவருக்கும் you have to go for the diploma function, is it? Janani, that was a wonderful speech. Thank you so much. Thank you so much. These days, they Thank you. don't allow you to come till diploma. In high school itself, they ask you to go distant. Don't come near. What you said is previously true. Yes, John. Sir, thank you, sir. Really amazing. And this is the first time, sir. எனக்கு தமிழூற்றுல ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது. எனக்கு மெம்பர் ஆகிறதுக்கு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். தேங்க்யூ ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் நான் சிங்கப்பூர்ல இருக்கும்போது டிஎல்சிஎஸ்னு ஒரு கிளப்ல இருந்தேன். அது வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சர் அண்ட் கல்ச்சரல் சொசைட்டி. அதுவும் ஒரு தமிழ் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் கிளப் தான். அந்த ஃபீல் எனக்கு இங்க உணர்ந்தேன். தேங்க்யூ ஃபார் தட் அண்ட் ஹாப்பி தீபாவளி எல்லாருக்குமே. தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். We had one member from Singapore in our club for some time. For 1 year or some month, something. And another member used to come on and off, participate in some of the events, do some role plays and other things. Okay. These two are there, but recently they are not there much. So about this one education session, I have small feedback. Don't feel bad or anything. I thought you spent more time on the non-topic things. So your introduction and other things should be small so that you spend more time. Because the point you said is a very valid point. In fact, here we are not able to do that mainly because the in-person meeting we started, but this month we didn't have. We are going to have next week. So half of the meetings will be in person. In person only the interaction really becomes better. Maybe after 1 month or 2 months, we'll switch to completely in-person meeting. That time the ideas you said will be more purposeful and more helpful also. Thank you very much. It was a good. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும். நன்றி. அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். சிறந்த கல்வி அமர்வு. நன்றி ஜான், சிறப்பாக இருந்தது. நன்றி மேடம். நன்றி மேடம். தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். வாழ்த்துக்கள். நன்றி. தேங்க்யூ ஆல். அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். மிக்க நன்றி நாகேஸ்வரன். மீண்டும் வருக. கண்டிப்பா. தேங்க்யூ. ஜெயஸ்ரீ ஜாயின் பண்ண போறீங்களா? கண்டிப்பாக. நான் பேசுறேன் உங்களோட தனியாக அப்புறம் ஃபோனில் பேசுகிறேன். உங்களுக்கு வேறு எதனா சந்தேகங்களோ எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்களோ தெரியணும்னா சொல்கிறேன். அதெல்லாம் யோசிச்சப்பறம் நீங்கள் ஃபைனல் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறமா உங்களோட பேசுகிறேன். ஓகே மேடம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஜெயஸ்ரீ. தேங்க்யூ குந்தவி அவர்களே. எக்ஸ்காம் மீட்டிங் மேடம். சாரி, எக்ஸ்ட்ராவே நம்ம 3 பேர் தான் ஆயிடுச்சு. காயது தேஞ்சி கட்டெருமானது. நான் தான் எலெக்ஷன் ஆபீசர், நீங்க தான் செக்ரட்டரி. ஓ மை காட். சரிங்க சார். சார் நான் அடுத்த வாரம் வர மாட்டேன். நான் இது இப்பவே சொல்லிடுறேன். இப்போ எலெக்ஷன் ஓகே, இப்போ முடிச்சிடலாம். அடுத்த மாதம் உனக்கு இப்போ எலெக்ஷனுக்கு பத்தி தான் இப்போ பேச போறோம். அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த மினிட்ஸ் ஆஃப் த மீட்டிங் ராஜா பாலாஜிக்கு அனுப்பணும். ஈ வாண்ட்ஸ் டு சென்ட் இட். அதுக்கு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. நவம்பர் 15th அதை அமிச்சாக்க அமிச்சிட்டு அப்லோடும் பண்ணணும்னா. இப்போ as you know, we have got a shortage of this. We have to reorganize. This also needs to be recorded, sir. Yes. Say you say that the election panel, the members attendees இருக்குல்ல, அது இப்போதைக்கு அப்படியே காலியாக வைங்க, நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா ராஜா கூட இல்லை, அவனும் கிளம்பி போயிட்டான் இப்போ. ஸோ பார்த்தோம்னாக்க நான் தான் வந்து பேனல் சேர்மன் தான் நடத்துகிறேன். நான் தான் இந்த ஸ்லேட் என்னன்றது ராஜா அனுப்பிச்சிருந்தார் இல்லையா, உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருப்பாரு. ஆமா சார். உங்க பேர் இருக்கா? ஆமா சார். காலையில எந்திரிச்சு ஒரு ஷாக் சார். டிப்ளமா வழியும் வர வேண்டாம் நீங்க. அது சரிங்க சார்.
மெம்பர்ஸ் குரூப்ல போட்டிருந்தாரு. எஸ் சார், மெம்பர்ஸ் குரூப்ல இருக்கு. மெம்பர்ஸ் குரூப்ல இருக்கா? ம். எனக்கு 4 பர்சனலா தூண். போட்டேன். 4 பேர் 4 தூண் அப்படின்னு போட்டாரு. இல்ல நாங்க நானும் ராஜாவும் பேசினோம். ம். முதல்ல விக்ரம் ஒண்ணுமே வேண்டாம் தான் சொன்னார். அப்புறம் நான் வந்து அவரோட பேசி செக்ரட்டரிக்காவது ஒத்துக்கோங்கன்னு. ம். ஆக்சுவலா விக்ரம் வந்து இப்போ ஹி ஹஸ் பீன் பெஞ்ச்டு, தெரியுமா உங்களுக்கு அது? ஓ அப்படியா? எனக்கு தெரியாது சார். அவர் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தார். அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு ஒரு 1.25 வருஷமோ என்னமோ அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுத்து. ம். அப்போ இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் இம்மீடியட்டா எல்லாரும் யோசிச்சிருந்தாங்க, ஏதோ 1 மாசமோ என்னமோ. அப்புறம் அவர் பெஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. அவர் அங்கேயே வேலைக்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு மற்ற இடத்துல. ஸோ அதனால வாஸ் லிட்டில் டல் மூட். ஆல்ரெடி 1 or 2 months அப்படி போயிட்டு இருக்கு, 1 month-ஆவே. ம். அப்புறம் ஐ டாக்ட் வித் ஹிம் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 1 hour எஸ்டே. சும்மா ஜாலியெல்லாம் பேசி இது பண்ணி அவரும் கொஞ்சம் மூடுக்கே வந்தார். அப்புறம் வந்து செக்ரட்டரியா இருங்க, எப்படியோ ஒப்பேத்துறோம். அப்படி உங்களால் முடியலன்னாக்கா யாராவது புதுசாக வந்தானே யாராவது செக்ரட்டரியை போட்டு பேரை மாற்றிடும் அப்புறமான்னு சொல்லியிருக்கேன். ம். ஸோ பாலாஜி வந்து செக்ரட்டரியாகவும் விபியாக இருக்கக்கூடாது, அது கூடாது. அது ஆக்சுவலாக பிரசிடென்ட், விபி அண்ட் செக்ரட்டரி மூணுத்து ஒரே ஆள் பேர் வரக்கூடாது. 3 தனித்தனியாக இருக்கணும், மினிமம் அது ரிக்வயர்டு. ம். அதனால நான், பாலாஜி, விக்ரம் அந்த 3க்கு. பாலாஜி வந்து விபி பிஆர் எடுத்துக்கிறதுனாக்கா நான் விபிஎம் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ம். ட்ரெஷரர் நீங்கள் ஆனந்த் வந்து எஸ்ஐ எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காராம். என்ன ம். இப்போ இது ம். எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் நான் சொல்லிட்டே வரேன், அது மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க. என்னன்னாக்கா த ஸ்லேட் வாஸ் அனௌன்ஸ்டு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து எலெக்ஷன் பேனல் சேர் took over the meeting and he announced the slate for the 7 positions. சார் ஒரு நிமிஷம் சார். Secretary. The slate was announced on Now தான் இப்போதான் நீங்கள் டேட்டு டைம்னா இந்த டைம் போட்டுக்கோங்க. 11/10 இன்னைக்கு announced டேட். on 11/11/2023. ஓகே சார். அடுத்தது அதில் ப்ரெசென்ட்னு ஒரு காலம் இருக்கும், அது வெறும் அப்படியே காலியாக வைங்க, நம்ம பார்த்துக்கலாம். அது என்ன எது காலி ஆகிட்டோம்? ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஃபோட்டோ கூட வேணும் ப்ரெசென்ட்டுக்கு. என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு? எல்லாரும் இங்க பிரசன்ட் ஆயிருக்கோமாங்கிறதா? யார் இருக்கான்றது ஃபோட்டோ வேணும் இவங்களுக்கு அனுப்புறதுக்கு. நீங்க அந்த நீங்க ஒரு பிக்சர் கூட எடுக்கலையா மீட்டிங்ல? அதுல எல்லாம் அவங்கெல்லாம் கிடையாது இந்த கூட்டத்துக்கு. இல்ல நான் சொல்றேன், அது எல்லாத்தையும் வச்சு பண்ணோம்னு சொல்லலாம்ல. அதுல எல்லாரும் இருந்தோம்ல. அவங்க யாருமே இல்லையா? நம்ம 3 பேர் தான் இந்த பிகினிங்ல மெம்பர்ஸ். இது அதான் ஸ்பெஷல். சார், இருந்த ராஜாவோட போட்டோவெல்லாம் வந்திருந்திருக்கும்லன்றேன். இது ஆக்சுவலி போட்டோவே எடுக்கல. இல்லைன்னா அது வேற போட்டோ எடுத்துக்கலாம் சார், மெம்பர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நீங்க போட்டுக்கலாம். எல்லாம் எதுவுமே பண்ண ஆள் இல்ல, பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஒன்று இப்போ சொல்லலாம். ராஜா கொஞ்சம் மெசேஜ் போட்டு இன்னும் ராஜா, விக்ரம், நீங்கள், நான் எல்லாம் இன்னைக்கு ஈவினிங்கே எதாவது ஒரு டைம் சொல்லி அதை ஆரம்பித்து உடனே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு முடிச்சிடலாம். ஓகே சார், போட்டோ. ஓகே. கேட்குறான்னு நினைக்கிறேன். முன்னெல்லாம் கேட்டாங்க, அது ராஜாவும் அது மாதிரி தான் ஏதோ சொன்னார். ஓகே, எலெக்ஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு போட்டு அது கீழே வந்து த ஸ்லேட் கேண்டிடேட் நேம் வாஸ் அனௌன்ஸ்ட் ஆஸ் சம்பத் சௌரியராஜன். சார் இந்த டாபிக் என்ன? எலெக்ஷன் கேண்டிடேட்ஸா சார்? எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட். எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட். த ஸ்லேட் கேண்டிடேட் நேம் வாஸ் போட்டு என் பேரை போட்டு வாஸ் அனௌன்ஸ்ட் பை த பேனல் சேர். இதுக்கு யாராவது செகண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும். இருக்கா சார்? ஃபார்ம்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை. நீங்கள் ஃபுல்லும் எது வேணாம், சுருக்கமாக எழுதிக்கோங்க, அப்புறமா நம்ம பண்ணிக்கலாம். எனக்கு அப்புறமா மறந்து ஓகே. அனௌன்ஸ்ட் பை டிடிஎம் சம்பதா சார். இல்லைன்னா ஒன்று பண்ணுங்க நீங்கள், ஐ வில் மேக் த ஃபார்ம். அது ஒன்றும் இல்லை, இந்த கம்ப்யூட்டரில் வச்சேன்னா அப்படியே காப்பி அடிச்சுட்டே வந்து பேர் தான் நானே பண்ணிடுறேன். பட் ஃபோட்டோ தான் வேணும், அதுதான் போட்டோ ஈவினிங் நான் பலகாரம் பண்ணிட்டு இருப்பேனே. இல்லைன்னாக்கா போன வாரத்து ஃபோட்டோ எதனா எடுக்கலாமா முன்ன? இல்ல சார், அதான் சொல்றேன், ஏற்கனவே இருந்த போட்டோ எடுக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாதுன்ற மாதிரி. நம்ம மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இருந்தா பரவாயில்ல. அது வேற யாரோட இருக்க மாதிரி இருக்கக்கூடாது, அதுக்காக சொல்றேன். நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அண்டர்ஸ்டாண்ட். செக் பண்ணலாம். ராஜாவே கேட்கலாம், இன்னும் எதனா எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணியிருந்தாரு.
ஓகே சார். சரி, இப்ப நம்ம பண்ணிட்டோம். சார் ரெக்கார்டிங்ல இருக்கு சார். இல்ல, இல்ல. இந்த ஆ. ரெக்கார்டிங் இது பண்ணிடலாம். திரும்ப ரெக்கார்டிங் பண்ணீங்கன்னா ஒரிஜினல்லேவா அது? சரி, ஓகே சார். இது ஒரிஜினல்லேவா அது? எது ஒரிஜினல்? இப்ப ரெக்கார்டிங் கன்டின்யூ ஆயிட்டு இருக்கா அப்படியே? அதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட்டே கேட்டேன். இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகணுமா? நான் ஸ்டாப் பண்ணலாமா? எனக்கு சொல்லு. நம்ம 2 பேர் தானே இப்ப இருக்கோம். நீங்க உங்க இதுல ரெக்கார்டிங் பண்றத அத கேட்கறீங்கன்னு நினைச்சேன். இந்த ரெக்கார்டிங் நான் நினைக்கல. இது போயிட்டு இருக்கு சார். இத ஸ்டாப் பண்ணிடலாம்ல? இத ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். அதனால பரவாயில்ல. ஒண்ணும் வேண்டாம். இத ஸ்டாப் பண்ணுங்க. இது ஒண்ணும் யாருக்கும் இது இந்த எண்ட வந்து ராஜா கிட்ட அத கட் பண்ணிட்டு சொல்லலாம். அப்லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எண்டுல